this circuit, there was the node voltage V2 in a steady state. Okay, it represents the DC. Okay. So here I'll be read the circuit. Here will be 9 volt, and then just going to here. There is a 2 kilo ohm. Okay, 2 kilo ohm is there, and then afterwards one more resistor here. It is going to the ground, and then to have it here, named as a 1 k ohm, and it is having a V1. They have mentioned here, and then afterwards capacitor here. V2 is here, and then one more capacitor is here, and they are joined here. This one is 10 mu f, this capacitor. This one is 20 mu f available, is it right? The first one at the steady state, is it right? So look at this at steady state. Okay, listen me, at steady state, the t always tends to be infinity. Also in the last class, or the last question, you have seen that the capacitor goes to open circuit. What it represent? Open circuit. Okay. So this we can apply here. So if I just do apply means, let me redraw the circuit. If I just read the circuit means the plus or minus and the 9 volt is here. And then as usually 2 k ohm is here. And then there's a junction, V1 is here. I'm just drawing the one more resistor, and then after I'm connecting, and then there is a ground. I just write 1 k ohm. Everything's over. So this capacitor is going to be open circuit, and this one also going to be open circuit, right? So let me just open this one. No problem. And then afterwards, then I just open this one. No problem. Then we just do connect here. Nothing flow here. No current flows here. Okay, that's all. Now what we do? We apply the voltage division rule. So we apply the voltage division rule, and so you are having a R1 equal this one. You can name it as R1, and you can name it as R2. Okay, R1 as well as R2. R1 is equal to 2 k ohm. R2 is equal to 1 k ohm. Okay, so I can find V1. Okay, so this V1 you can find. So V1 means what? You can, first of all, main prime voltage is 9 volt, is it right? So 9 into very near voltage for V1 is coming from the 1, is it right? So R2 divided by R1 plus R2. That's equal to 9 into what is R2? That is a 1. So 1 divided by 1 plus 2. Okay, 1 plus 2, that is equal to 9 into 1 divided by 3. That is equal to 3 volt. So V1 is equal to 3 volt. This is very simple. Now what I do? So here, listen me. The V1 is divided between C1 and C2, is it right? So V1 is divided between C1 and C2. So here V1 is divided between, this one is C1, this one is C2. Likewise, I can just do. Okay. So V1 is divided between C1 and C2. So how can I write V1? So, and then I have to find the V2. Okay, that's right. So here I have to find the, sorry, this is not V1, V2. So V2 is in between C1 and C2. So V2 is equal to, so what is the nearby voltage of V2? That is the V1, is it right? Nearby voltage, V1. I'm writing nearby voltage. Okay. V1 into, what is that? What's in between the nearby voltage and the voltage we have to find out what is the capacitors available? C1, is it right? So C1, then divided by, as usually I have to add the two capacitors, C1 by C1 plus C2, that is equal to what is V1, 3. So 3 into what is C1? C1 is 20. Sorry, C1 is 10 here, is it right? C1 is 10 divided by 10 plus 20. So automatically that is equal to 3 into 10 by 30. So this one is one cancel, this one is one cancel. It is equal to 1 volt. So V2 is equal to 1 volt. You can write. So voltage V2, the answer is 1 volt. Okay, I'm sorry. Question கொடுத்துட்டாங்க. கொஸ்டின்ல ஸ்டெடி ஸ்டேட் கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டெடி ஸ்டேட்ல எப்போ பார்த்தாலும் டைம் இன்ஃபினிட்டிங்கும் போது கெப்பாசிட்டி ஓப்பன் சர்க்யூட் ஆயிரும். அப்போ அந்த சர்க்யூட் ரீட்ரா பண்ணிட்டு இந்த R1 R2 கொடுத்துட்டேன். கெப்பாசிட்டரை ஓப்பன் பண்ணிட்டு C1 C2 ரெண்டையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. இப்போ வோல்டேஜ் டிவிஷன் ரூல் படி V1 கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ V1 கண்டுபிடிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் V1க்கு நியர் பை வோல்டேஜ் இந்த 9 இன்டூ அதுக்கு அசோசியேட்டா இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னது, இதை பார்க்கக்கூடாது. அதுக்கு இங்கேருந்து வரக்கூடாது, இதுக்கு பார்க்கக்கூடாது, அசோசியேட்டருக்கு பார்க்கணும். பார்த்து வந்து 1K. ஸோ R2, அது R2 போட்டிருக்கோம். R2 R1 plus R2. ஓகே, R2ஓட வேல்யூ 1, R1 plus R2 1 plus 2. ஓகே, 3 முடிச்சுட்டு சரி வோல்டேஜ் V2 எங்கே இருக்குது? இன் பிட்வீன் C1 and C2 இருக்குது தானே. ஸோ V1 V2 இருக்குது. ஸோ இன் பிட்வீன் தட் ஒன் யூ ஆர் ஹேவிங் V2. ஸோ V2 ஃபைண்ட் பண்ணும்போது V1 இன்டூ அதுக்கு V1க்கும் V2க்கும் நடுவில் இருக்கிற கெப்பாசிட்டி வந்து C1. அப்போ C1 எழுதிக்கிறோம்.
ஓகே, டிவைடட் பை C1 plus C2. ஓகே, தட்ஸ் ஆல். அந்த ரெசிஸ்டர் கேட்கலாம், நீங்கள் ரெசிஸ்டருக்கு ஏன் R2 மேலே எழுதுன்னு கேட்கலாம். ஏன்னா நீங்கள் V1க்கும் பிரைமரி வோல்டேஜுக்கும் நடுவில் வந்து 2 தானே இருக்குன்னு கேட்கலாம். அப்படி கிடையாது, ரெசிஸ்டர் கம்பேர் பண்ண அசோசியேட்டாக இருக்குது. அந்த V1 ஜங்ஷனுக்கு ஸ்ட்ரைட்டாக அந்த வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இல்லாமல் ஒரு ரெசிஸ்டர் தான் மேலே போடணும். கெப்பாசிட்டர் அப்படி கிடையாது, அந்த சோர்ஸ் வோல்டேஜ் இப்போ நீங்கள் V1 எடுக்கிறீங்கன்னா, இப்போ V2 தான் கண்டுபிடிக்கணும், V1 எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு நடுவில் உள்ள கெப்பாசிட்டர் தான் மேலே போட்டுட்டு கீழே 2 கெப்பாசிட்டர் ஆட் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோ டிஃபரன்ஸ். ஓகே, ஆன்சர் வந்து 1 வோல்ட் வந்துடும். ஓகே, தேங்க்யூ, தட்ஸ் ஆல்.